into life. Depleted soils will not quench the fire of hunger. Unquenched hunger can burn the very world. This is a generational responsibility. Save soil. Let's make it happen. నమస్కారం. చెక్ చెక్. ఫస్ట్లీ థ్యాంక్ యూ ప్రాజెక్ట్ సంస్కృతి అండ్ మిసెస్ రాధే జగ్గి. ఆ అందమైన ఆర్టిస్టులు, కళాకారులు అందరూ ముందుకొచ్చి సేవ్ ద సాయిల్ క్యాంపెయిన్కి తమ వంతుగా అందించినటువంటి అద్భుతమైన అంశానికి మనందరి కరతాళ ధ్వనులతోటి అభినందనలు తెలియజేసుకుందాం. సద్గురు గారికి తెలుగు వారి అందరి తరఫు నుంచి గట్టిగా స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కర్నూలుకి విచ్చేశారు. సోలో మోటార్ సైకిల్ రైడ్ చేసుకుంటూ 100 రోజుల్లో 30,000 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించిన సద్గురు గారికి మనందరి తరఫున అభినందనలు తెలియజేసుకుందాం. అలాగే ఈనాటి కార్యక్రమానికి విచ్చేశారు గౌరవనీయులు మంత్రివర్యులు అగ్రికల్చర్ మినిస్టర్ శ్రీ కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి గారికి కూడా స్వాగతం పలుకుతున్నాము. మనందరి ప్రియతమ హీరో ద మేజర్ అడవి శేష్ గారికి స్వాగతం. విచ్చేసిన అందరినీ దయచేసి కూర్చోవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాము. ప్రేమ ఆప్యాయతలు ఎలా ఉంటాయి తెలుగు వారివి అంటే చాలా ఎక్కువగానే ఉంటాయి. అట్ ద సేమ్ టైమ్ మే ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు కైండ్లీ బీ సీటెడ్. ఒక్క మనిషి సంకల్పం అని చెప్పుకోవాలి. సోలో మోటార్ సైకిల్ ప్రస్థానం మార్చ్ 21 లండన్లో మొదలైంది. అక్కడి నుంచి 27 కంట్రీస్, యూరోప్ నుంచి సెంట్రల్ ఏషియా వరకు, మిడిల్ ఈస్ట్, అలాగే ఇప్పుడు భారత్ చేరుకుంది. హైదరాబాద్ నుంచి ఈరోజు కర్నూలు.
100 రోజుల్లో 30,000 కిలోమీటర్లు కవర్ చేయడం అంటే సామాన్యమైన విషయం కాదు. ఒక్క మనిషి సంకల్పానికి అందరం జై హో చెప్తూ గట్టిగా చప్పట్లు. నమస్కారం సద్గురు. మన సద్గురు యునైటెడ్ నేషన్స్ కన్వెన్షన్ టు కాంబాట్ డిసర్టిఫికేషన్ COP15 కాన్ఫరెన్స్లో ఐవరీ కోస్ట్లో అడ్రస్ చేయడం జరిగింది. అలాగే వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం అట్ డావోస్లో కూడా తమరు సందేశాన్ని అందించారు. 565కి పైగా సేవ్ సాయిల్ ఈవెంట్స్లో పాల్గొన్నారు. యునైటెడ్ కింగ్డమ్, నెదర్లాండ్స్, జర్మనీ, చెక్ రిపబ్లిక్, ఆస్ట్రియా మొదలుకొని సౌదీ అరేబియా, బహ్రెయిన్ ఇంకా ఎన్నో ప్రాంతాలని ఆయన విజిట్ చేస్తూ సేవ్ సాయిల్ ఈవెంట్స్లో పాల్గొంటూ మన భారత్లో గుజరాత్, రాజస్థాన్, ఢిల్లీ, ఉత్తరప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, తెలంగాణ మరియు ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కర్నూలుకి చేరుకున్నారు. మట్టి మన మనుగడికి చాలా అవసరం, మనందరికీ తెలుసు. మట్టిని కాపాడుకోవడం మన బాధ్యత. అదే ఒక సంకల్పంతో మనందరం ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నాం. ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న వారంతా, ఈరోజు ఇక్కడికి విచ్చేసిన వారంతా #సేవ్ సాయిల్ వేవ్ మరియు #సేవ్ సాయిల్ కర్నూల్ని ట్యాగ్ చేస్తూ కాన్షియస్ ప్లానెట్ని కూడా ట్యాగ్ చేసి పోస్ట్ చేయవలసిందిగా మనవి చేసుకుంటూ ఉన్నాము. నమస్కారం సద్గురు. మా తెలుగు వారందరి తరఫున స్వాగతం, సుస్వాగతం కర్నూల్కి. అలాగే విచ్చేసిన గౌరవనీయులు మన అగ్రికల్చర్ మినిస్టర్ కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి గారికి స్వాగతం పలుకుతున్నాము. మట్టి కోసం మనందరం గొంతు కలపడానికి రెడీయా? మట్టిని కాపాడుకోవడం ఎలా? మట్టి కోసం మనమేం చేయగలం? చాలా డౌట్లు చాలా మందికి వచ్చాయి. కానీ ఈరోజు మనందరం ఇక్కడ ఉండడమే గొప్ప విజయంగా భావిస్తూ, ఆర్ యు ఆల్ రెడీ టు సేవ్ అవర్ ప్లానెట్, సేవ్ ద సాయిల్? అబ్సల్యూట్లీ. మరి ఈ కార్యక్రమం మన జనరేషన్లో మట్టి కోసం మనం కష్టపడకపోతే, కాపాడుకోకపోతే రానున్న తరాల కోసం బాధపడాల్సి వస్తుంది. వాళ్ళందరూ బాధపడకుండా ఉండాలి అంటే మన గొంతు కలుపుదామా? అలాగే సొంతంగా సోలోగా మోటార్ సైకిల్ రైడ్ చేసిన దగ్గర నుంచి 3 నెలల నుంచి జరుగుతున్న ప్రస్థానం, అసలు కాన్షియస్ ప్లానెట్ ఏంటి, సేవ్ సాయిల్ మూమెంట్ అంటే ఏంటి అన్నది సద్గురు చేసిన ఈ సంకల్పం, ఈ జర్నీ గురించి సంక్షిప్తంగా ఇప్పుడు ఒక వీడియోలో చూద్దాం. కెన్ వి హ్యావ్ ద ఏవీ ప్లీజ్? We are talking about climate change, carbon emissions, and global warming and various other aspects. But we are not addressing soil. Soil is the habitat upon which zillions of lives thrive. Once there is no richness in soil, then you have forsaken the planet in many ways. Every responsible scientist in the world and the UN agencies are clearly saying we have only 80 to 100 harvests left. That means approximately 45 to 50 years of agricultural soil left on the planet. By 2045, we will be producing 40% less food than what we are producing right now, and our populations will be 9.3 billion people. The food shortages that could manifest in the next 25 years, the consequences of that is unimaginable. Civil wars will unfold across the world once there is food shortage. What we are facing now is soil extinction. Why is soil becoming extinct? Where is it going away? What is happening to our soil? We must understand, if you add organic content to sand, sand will turn into soil. If you remove all organic content from the soil, soil will become sand. In normal agricultural soil, the minimum organic content should be between 3 to 6%. The most minimum is 3%. At least this minimum to keep the soil alive, to keep the soil as living soil is a must. Agricultural soils across the world, the depletion is so heavy. In most countries, more than 50% of the topsoil is already gone in the last 100 years. The nutrient levels
have dropped significantly. The level of micronutrients you would get from your food in early 20th century to what you are getting from the same food now has dropped 90%. If you ate one orange in 1920s, what you got from it, now in 2020, if you have to get the same, you will have to eat 8 oranges. This is what we have done to our food. Soil is the biggest ecosystem on the planet, and so few people know anything about it. 1 teaspoon of healthy soil probably contains more microbes than there are people on Earth. The microbial life in the first 12 to 15 inches of topsoil is the basis of our existence. It is this magic beneath our feet which has produced the life that we are. This first 12 to 15 inches of soil is the basis of life for 87% of life on this planet, including you and me. We have to begin to recognize that what we call our soil, Mother Earth, is a living organism. Open soils, ripped open by ploughing, open to sunlight, is the basis of destruction of microbial life. So the focus should be on agriculture, the focus should be on seeing that land is under shade as much as possible, some kind of shade, grasses, herbs, bushes, trees. So it's extremely important that soil regeneration is enshrined in the policy of every government on the planet. We must change the narrative on the planet that soil is a wealth, a legacy we have received from previous generations, and we have to pass it on as living soil for future generations. We are in a cusp of time. If you do the right things now, in the next 15 to 25 years, we can significantly turn this situation around and regenerate the soil. But if we allow this to progress like this for another 30 to 40 years, after 40 years if we attempt this, then it could take 150 to 200 years because that much loss of biodiversity would have happened. From 21st of March for 100 days, the whole world, every human being on the planet should talk soil. We must hear the word soil, save soil everywhere to see that the narrative on the planet changes towards the most vital aspect of our life, the soil. Each one of you should reach as many people as you can to make this happen. As a part of this, to activate support from the citizenry to assure the governments long-term investments will be appreciated. I'm 65 and I'm riding 30,000 kilometers, a lone motorcycle journey, 30,000 kilometers across 24 nations. Sadhguru, thank you for what you're doing. Dear Sadhguru, one of the world's voices and leaders on soil conservation. وابدا بالنسبه لنا في رابطه العالم الاسلامي As for the Muslim World League, we are completely ready to help you. You've inspired me to think about soil very differently. I love what you say that we're all part of the solution and we all have a role to play. This is my appeal to every one of you, because I don't want this COP15 to end as one more convention with more paper and more paper. This must end with concrete action, and action in such a way that it's implementable. It is implementable and we will see a distinct change in the coming few years. This is a perfect confluence of how we see things and the importance of the soil. Save the soil. Our soil needs nourishment. Save soil. Let us make it happen. सदगुरु जी ने यात्रा की, दुनिया को मिट्टी के प्रति स्नेह तो पैदा हुआ ही होगा, लेकिन भारत की मिट्टी की ताकत का भी परिचय मिला होगा। I salute you
your energy and your dedication, and my full support of what is needed from the Palestinian side. You honor the people of this country. I want to thank you very much. And the movement that you have taken up, I could not expect any more God's blessing than that. SADHGURU, and this campaign is so important. We're going to save the soil. Do your part. Let's save soil and create a conscious planet. Save soil. Save our soil. Save soil. SADHGURU, save soil, my friend. Save soil. Let's make it happen. Antigua and Barbuda is part of the Save Soil mission. We commend you for what you're doing. That is why we are happy to sign the MOU. The science and philosophy that backs the thought behind the movement is tremendous. We welcome you in Hyderabad and please show us the right direction towards policy. Save soil. Let's make it happen. It is time to save the soil. Save soil. Save soil. Let's make it happen. We know what we must do, so let's make it happen. Let's make it happen. Let's make it happen. Let's make this happen. Let us make it happen. Let's make it happen. Let's make it happen. Save soil. Let's make it happen. Soil is not our property. It's a legacy that's come to us from previous generations, and we must pass it on as living soil for future generations. Let us make it happen. 65 సంవత్సరాలంటే నమ్ముతామండి? అస్సలు నమ్మం సద్గురు 65 అంటే. Well, ladies and gentlemen, it gives us great pleasure to welcome our Honorable Executive Vice Chairman and ex officio Special Chief Secretary, Natural Farming, Department of Agriculture, Government of Andhra Pradesh, Shri Vijay Kumar Tillam garu. వారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తూ అందరినీ ఉద్దేశించి మాట్లాడవలసిందిగా మనవి చేసుకుంటున్నాం. అందరికీ నమస్కారము. సద్గురు గారు, గౌరవనీయులు వ్యవసాయ శాఖ మంత్రివర్యులు, ప్రజాప్రతినిధులు, కర్నూలు జిల్లా కలెక్టర్ గారు, కర్నూలు జిల్లా గవర్నమెంట్ సిబ్బంది మరియు ఈషా ఫౌండేషన్ టీం వారందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు. ముఖ్యంగా మన రైతు దేవుళ్ళందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు. యువకులు, యువతులు, స్టూడెంట్స్, ladies and gentlemen, we are grateful to Sadhguru for visiting Andhra Pradesh and addressing all of us. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి మా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాము. వారు ఈ సేవ్ సాయిల్స్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ భాగస్వామ్యులు అవుతారని మాకు పర్మిషన్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడే సేవ్ సాయిల్స్ మూవ్మెంట్తో ఒప్పందం కూడా సంతకం పెట్టడం జరిగింది. మా వ్యవసాయ శాఖ మంత్రివర్యులు ఇక్కడికి చాలా శ్రమపడి వచ్చినందుకు వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. సద్గురూజీ, వాట్ ఏ జర్నీ, వాట్ ఏ సూపర్ హ్యూమన్ ఎఫర్ట్. 100 days, starting from March 21st, 27 nations, 30,000 kilometers. సో ప్రప్రథమంగా సద్గురు గారికి మీ అందరి తరఫున ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. వారు ఇది ఎందుకు చేస్తున్నారు అది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. చాలా పెద్ద ప్రమాదంలో ఉన్నాము. ఒక 6వ ప్రళయము ప్రారంభమైంది. 6th mass extinction has started. ఇది సేవ్ ద ప్లానెట్ కన్నా సేవ్ అవర్ సెల్స్. ప్లానెట్ ఉంటుంది, ప్లానెట్కి ఏం కాదు, మనం ఉండం. సో అది సందేశము సద్గురు గారు మనందరికీ ఇచ్చేది.
బట్ సద్గురు గారి ప్రత్యేకత ప్రమాదం ఉందని చెప్తున్నారు, దానికన్నా ముఖ్యంగా దీనికి పరిష్కార మార్గం ఉందని చెప్తున్నారు. దానికి వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే చాలామంది ప్రమాదం ఉంది చెప్తున్నారే కానీ దీనికి పరిష్కారం ఏమిటి అని చెప్పేవారు చాలా అరుదైన వ్యక్తులు ఉన్నారు. సో సద్గురు గారికి దానికోసం నేను ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. వారు మనకందరికీ ఒక ఆశనిస్తున్నారు. హీ ఈస్ గివింగ్ అస్ హోప్, అండ్ ఎస్పెషలీ ఫర్ ద యంగ్ పీపుల్, ద స్టూడెంట్స్, బికాస్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫ్యూచర్. అండ్ వారిచ్చే సలహా, వారిచ్చే పరిష్కార మార్గము ప్రపంచ లీడర్స్తో మాట్లాడి, ఎక్స్పర్ట్స్తో మాట్లాడి, సైంటిస్ట్తో మాట్లాడి, ముఖ్యంగా సిటిజన్స్తో మాట్లాడి, మరియు యువతులతో మాట్లాడి పరిష్కార మార్గం మనకి ఇస్తున్నారు. ఈ పరిష్కార మార్గం గొప్పతనం ఏంటంటే ఇది ఎవరో ఎక్స్పర్ట్స్ చేసే పని కాదు. ప్రతి ఒక్కరూ, ముఖ్యంగా మన రైతు దేవుళ్ళు, ఇది మీ చేతిలో ఉన్న పని. అందుకే మాటికి మీరు దేవుళ్ళని చెప్తున్నాను, బికాజ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొటెక్ట్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. సో ఇది ఒక రకంగా ఇట్ వాజ్ మిషన్ ఇంపాసిబుల్, బట్ సద్గురు విల్ కన్విన్స్ అస్ దట్ ఇట్ క్యాన్ బి made possible with all of you, all of us. It is not the job of experts, it's the job of every citizen, job of every farmer, every youth, every woman. Sir, your message today, and of course for a long time, will inspire more than 600,000 farmers of Andhra Pradesh who are already on the journey of saving the soil. So my grateful thanks to all our farmer gods. వారు ఈ ప్రయాణం ముందే ప్రారంభం చేశారు. ఇవాళ సద్గురు గారి మెసేజ్తో మన మిగిలిన 60 లక్షల మంది రైతుల దగ్గరికి వెళ్ళాలా. అది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మనకిచ్చిన ఆదేశాలు. ప్రతి ఒక్క రైతు దగ్గరికి ఈ సమాచారం వెళ్ళాలా, వారి ఆచరణలో మార్పు రావాలని. ఇది వచ్చే 8-10 సంవత్సరాలలో ఈ పని పూర్తి చేసుకోవాలా. సద్గురు వీడియోలో చెప్పారు ఇది ఎంత ఆలస్యం చేస్తే అంత ప్రమాదమని. సో అందుకు యుఎన్ డికేడ్ ఆఫ్ ఈకో రిస్టోరేషన్ 2030కి అయిపోతుంది. అప్పటికి మనము ప్రతి పౌరుడు మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో గర్వపడే విధంగా మనం అందరము మన ప్రకృతిని కాపాడుకొని మన సాయిల్ని మనం కాపాడుకుందాము. చేస్తామా? థ్యాంక్ యూ. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ మ్యాండేట్ మనకి ఇచ్చారు. సద్గురుజీ, విత్ యువర్ ఇన్స్పిరేషన్ అండ్ పార్ట్నర్షిప్ విత్ ఈషా ఫౌండేషన్, we promise you and our honorable CM that we will do our best to make mission impossible into mission possible. We need your blessings and support. Save soils. Thank you, sir. Thank you very much. మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ శాఖ మంత్రులు శ్రీ కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి గారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. వారిని అందరినీ ఉద్దేశించి మాట్లాడవలసిందిగా మనవి. ఈరోజు సేవ్ సాయిల్, మట్టిని రక్షించుకోవాలనేటువంటి నినాదంతో అసాధ్యం అనుకున్నటువంటి దాన్ని సుసాధ్యం చేస్తూ సద్గురు చేపట్టినటువంటి ఈ వినూత్నమైనటువంటి ప్రజలందరికీ ఉపయోగపడేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసినటువంటి సద్గురు గారికి, మా స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ విజయ్ కుమార్ గారికి, ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నటువంటి
గౌరవ శాసనసభ్యులు హఫీజ్ ఖాన్ గారికి, రాంభూపాల్ రెడ్డి గారికి, శ్రీదేవి గారికి, బాలనాగిరెడ్డి గారికి, మేయర్ రామయ్య గారికి, జిల్లా కలెక్టర్ గారికి, ఇషా ఫౌండేషన్ సిబ్బంది, అధికారులు, రైతు సోదరులు, ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున హృదయపూర్వకమైనటువంటి నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఇది ఒక అత్యంత కీలకమైనటువంటి, అవసరమైనటువంటి, ఒక డైరెక్షన్లో వెళ్ళేటువంటి రైతుల్ని, ప్రజల్ని మరొక మార్గం వైపు మరలించి ఈరోజు మట్టిని మనం ఏ విధంగా రక్షించుకోవాలనేటువంటి అందరం ఆలోచన చేస్తున్నటువంటి తరుణంలో సద్గురు గారు దీని మీద ఒక యాత్ర చేపట్టడం, ప్రపంచానికే ఈరోజు సద్గురు గారు ఆదర్శంగా నిలవడం అనేటువంటిది మనందరం గర్వించాల్సినటువంటి సందర్భం అని చెప్పి మీ అందరికీ సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే ప్రత్యేకించి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరు కావాల్సి ఉన్నా ఆయన వేరే కార్యక్రమాల్లో హాజరు కాలేకపోయినందువల్ల ఈరోజు ఆయన రిప్రజెంటేటివ్గా, వ్యవసాయ శాఖ మంత్రిగా తప్పనిసరిగా ఈయన చేపట్టిన, గురువు గారు చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమానికి హాజరు కండి అని చెప్పి పిలుపునిచ్చి ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దీనికి సంబంధించి అన్ని విధాల సహాయ సహకారాలు అందిస్తాము అని చెప్పి స్పష్టంగా ఒక ప్రకటన చేయండి అని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు మమ్మల్ని ఇక్కడికి పంపించడం జరిగింది అని చెప్పి మీ అందరికీ సందర్భంగా మనవి చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఇప్పటికే ప్రకృతి వ్యవసాయం మీద ఆంధ్ర రాష్ట్రం అనేక రకాలైనటువంటిది, బహుశా భారతదేశంలో ఈ మధ్య మేనేజర్స్ లాంటి కంపెనీస్ జరిగినటువంటి సర్వేలో కూడా ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఈరోజు అన్ని రంగాల్లో దూసుకుపోయినట్టుగానే ఈరోజు ప్రకృతి వ్యవసాయం సాగు విషయంలో కూడా మిగతా రాష్ట్రాల కన్నా ముందంజలో ఉంది అని చెప్పడానికి నేను సంతోషిస్తున్నాను అని చెప్పి మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈరోజు ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధ తీసుకున్నాం. దాదాపుగా 10,778 రైతు భరోసా కేంద్రాలుంటే వాటికి సంబంధించి 3,000 పైచీలకు రైతు భరోసా కేంద్రాల్లో ఇప్పటికే ప్రకృతి వ్యవసాయానికి సంబంధించి ఒక రైతు సాధికార సంస్థ అనేటువంటి ఒక సంస్థను ఏర్పాటు చేసి ఈరోజు ఆ సంస్థ ద్వారా ప్రజలకు సంబంధించి ఈరోజు ప్రకృతి వ్యవసాయంపై దృష్టి మళ్లించడానికి అనేక రకాలైనటువంటి ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతుంది అని చెప్పి మీ అందరికీ సందర్భంగా మనవి చేస్తున్నాను. నిజంగా ఇది అసాధ్యమైనటువంటి విషయం. ఒక వ్యక్తి ఈరోజు దాదాపుగా 27 దేశాలు, 95 రోజులు, 30,000 కిలోమీటర్లు అవగాహన కల్పించేందుకు మోటార్ సైకిల్ పైన యాత్ర చేయడం అనేటువంటిది ఈరోజు నిజంగా ఇది ఒక అపురూపమైనటువంటి సంఘటన అని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు మనం మన పూర్వీకులు కానీ పెద్దలు కానీ అందించినటువంటి ఆస్తిపాస్తులకి వారసులం అవుతున్నాం తప్ప మన సంస్కృతి, మన సాంప్రదాయం, మన పర్యావరణం, మన ప్రకృతి, మన సంపద, మన సాంప్రదాయం, మన వారసత్వం అనేటువంటిది విస్మరిస్తున్నాం. మరలా ఈరోజు ఏ విధంగా అయితే మన ఆస్తిపాస్తులకు మన వారసత్వాన్ని అందిపుచ్చుకుంటున్నామో అదేవిధంగా ప్రకృతి సంపద కూడా మన వారసత్వ సంపద అనేటువంటి విధంగా ప్రతి ఒక్కరూ ఆలోచన చేయాలనేటువంటి ఆలోచన రేకెత్తించినటువంటి వ్యక్తి సద్గురు గారు అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మై సిన్సియర్ థ్యాంక్స్ టు Sadhguru Garu for making efforts to save soil. I am extremely honored being here and representing lakhs of farmers of Andhra Pradesh who are part of a remarkable transformation to save their soils through practicing natural farming. Sadhguru had written to the Chief Minister of AP to join the efforts to save soil. It is on his behalf that I am here today. Honorable Chief Minister of AP, Sri Y.S. Jagannath Reddy Garu is the man motivating force in this transformation. Government of Andhra Pradesh is taking several important measures in protecting the soil afforestation, agroforestry, soil and water conservation, etc. These are undertaken by all states and we will intensify our efforts in these aspects. What is unique in AP is the emphasis of the Honorable CM on taking natural farming or organic farming or agroecology to every village in the state and reach to all farmers in a phased manner. Our government has been facilitating this transformation through the Andhra Pradesh Community Managed Natural Farming Program of Raitu Sadhikarak Samstha.
The APCNA program has now reached out almost all 6,35,000 farmers practicing natural farming in a total area of 2.88 lakh hectares. This has made it the largest agroecological program in the world. In the present year, our target is to reach 10 lakh farmers and about 4 lakh hectares. In our state, 10,778 Raita Bharosa Kendras are the nuclei for this transformation. Coming to this, the first one, Government of AP has to set up a Department of Natural Farmers to focus on the transformation, and the government has entrusted the responsibility of implementation of Raita SADHGURU Samstha through the Raita Bharosa Kendras. They are the hubs of transformation. The second factor is development of natural farming practices and protocols of a farmer-friendly language supported by video disseminations. The third critical factor is taking natural farming knowledge and practice to all farmers. This is done through champion farmers. And coming to this, fourth is the role of the women farmers and the women self-help groups and their federations at villages and higher levels. The state government is working to announce the state natural farming and organic policy. The government vision is to take this to all the farmers in the state in a mission mode. That is essential considering the benefits of natural farming to improving farmers' livelihoods, people's health, and most important is restoring the soil health. There is increased net income of farmers practicing natural farmers. In addition to natural farming has increased resilience to floods and droughts. Health benefits and ecological benefits are immense and they are additional. Energy and water savings along with savings on fertilizer subsidy will lead to immense benefit to the government. I am proud to say that Indo-German Global Academy for Agroecology Research and Learning, a global facility for furthering the research support of natural farming, is coming up very shortly in Pulivendala, YSR Kadapa district. Also our Honorable CM is keen that we shall start a natural farming university soon in Andhra Pradesh, because this becomes almost a first one in the world itself. Joining the Save the Soil movement is a great opportunity to learn the global best practices and share our best practices with the rest of the country and the rest of the world. Through this characteristic persona and influence, Sadhguru is taking this important message across the globe, has ventured on a lone motorcycle journey through Europe, Middle East, Central Asia and India, traveling for 100 days, 30,000 kilometers and 27 nations. We have traveled to him for their excellent effort. So, coming to I am extremely confident that both entities will work together towards strengthening the dialogue and policy-level intervention soil conservation. We extend our full support for this cause and assure that the government of Andhra Pradesh has been working and will continue to work for saving the soil through its programs and policies. Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Y.S. Jaganmohan Reddy, wishes to convey the full support of the state government to all the efforts for saving soil and efforts making by Sadhguru. Our civilization survival depends on that what we today. Before, I am really grateful to Sadhguru for having spared his valuable time to come to Andhra Pradesh. His message will not only be heard, but will be acted upon. His message will be taken to all 60 lakhs plus farmers of the state who are on this journey already. And his message will inspire the remaining farmers to join this transformation. It is to note that for this noble cause, Sadhguru started from London and visited 27 countries within 95 days and traveling around 30,000 kilometers. Sir, really, we are all impressed. And finally, our civilization survival depends on what we do today. Before I conclude, I must say that we all must be thankful to Sadhguru for taking up this Save Soil movement, and thank you for participating all in this program. Jai Hind.
థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇప్పుడు ఒక చాలా ముఖ్యమైన చారిత్రక ఘట్టం జరగబోతోంది. సేవ్ ద సాయిల్ మూవ్మెంట్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మరియు ఇషా అవుట్ రీచ్ కలిసి మెమోరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ని సైన్ చేయబోతున్నారు. అండ్ దీన్ని మన సద్గురు గారి సమక్షంలో గౌరవనీయులు మంత్రివర్యులు అలాగే శ్రీ విజయ్ కుమార్ తిల్లం గారిని కూడా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. మనందరి కరతాళ ధ్వనుల మధ్య సద్గురు గారిని సవినీయంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్న శుభతరుణం. Sadhguru is handing the policy document of COP15 envelope. Save Soil Policy Document. మనందరి ప్లాకార్డ్స్ ని కూడా పైకి ఎత్తవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాను. మట్టిని రక్షించుకుందాం. మరి ఈ మెమోరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లోని భూమిని, మట్టిని సారవంతంగా పంటలు పండించుకోవడానికి, సాగు యోగ్యంగా తయారు చేసుకోవడానికి ఇదొక MOU సైన్ చేయడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇప్పుడు మనందరికీ ఇష్టమైన హీరో, రియల్ హీరో సద్గురు అయితే రియల్ హీరో, యాక్టర్, డైరెక్టర్, స్క్రీన్ రైటర్, ప్రొడ్యూసర్, వివిధ రకాలుగా ఈ మధ్యకాలంలో మనందరికీ మేజర్ అయినటువంటి మన ప్రియాతి ప్రియమైన హీరో అడవి శేష్ గారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాము. In conversation with Sadhguru, Advi Sesh Garu will have a conversation with Sadhguru. Manandar tarafuna questions adugutu. Over to Advi Sesh. जानाति तव जननं कालो न जानाति तव समापनं दृष्टो मया तव महाकारः योगेश्वर काल काल योगेश्वर काल काल. అందరికీ నమస్కారం. సద్గురు నమస్కారం. నమస్కారం అండి. మా కర్నూలు ఇక్కడ మీరు వచ్చినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు.
మీరే కదా హీరో ఇక్కడ, నేను కదా. అయితే చాలా మందికి తెలియంది, నాకు పొద్దున ఇవాళ తెలిసింది మీరు తెలుగువారు అని. అఫ్ కోర్స్ మనం అందరం ఇండియన్స్ ఫస్ట్, అయినా కూడా మీరు తెలుగువారు అవడం చాలా సంతోషం, చాలా గర్వంగా ఉంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ ది ఆనర్ ఆఫ్ మై లైఫ్ టు బీ హియర్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ. అండ్ ఏంటి వినిపించట్లేదా? ఒక్క నిమిషం గైస్. This one, too much bass. No, bring it close. Yeah. సద్గురు ఒక్కసారి కరెక్ట్గా ఉందనగానే నేను Please. సో ఇక్కడ మా యూత్ చాలామంది ఉన్నారు. బేసిక్గా సేవ్ సాయిల్ అనేది మాకు ఎమోషనల్గా తెలుసు, కానీ ఒక్కసారి మా యూత్కి అర్థమయ్యేటట్టుగా ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సేవ్ సాయిల్ టు అస్. See, human emotion is very important because without Hello, can you hear me? Hello? Hello? Can you hear me? Human emotion is very important because if you do not have some emotion towards something, you will not invest your life in it. Without your emotions embracing something, you cannot be invested in it seriously. You may think about something, but thought is on this today, tomorrow that. Emotion is not like that. Once it embraces something, your life gets invested in that. So in that sense, this audio is crazy. Hello? Yeah, keep it there, okay, don't change anything, it's fine. So in that sense, all of them being emotional about soil is very important. But at the same time, we must remember that emotion is not a solution. Emotion gets us invested in a direction. After that, sense has to prevail. You can fall in love with somebody, but once you get married, you have to handle things properly, otherwise it won't work. You can fall in love madly, but marriage cannot be done madly, has to be done sensibly. This is just like that. You can go mad about soil. When it comes to action, it has to be sensible action, otherwise it won't work. So what is it that we are talking about? See, Albert Einstein said something very disparaging about Indians. He said, Indians cannot think 15 minutes ahead. I want to prove that he met the wrong Indians. Hello? No, only 27.5 people are clapping. Albert Einstein said, Indians cannot think 15 minutes ahead. Did he meet the wrong Indians or no? So this is important, that when it comes to an action of this scale, that our action should be strategically correct. If there is no strategic thinking, emotionally you go today and do something, it's not going to last. After 3 days you'll be tired and you'll give it up.
So when I talk about strategy, right now Save Soil movement is at that phase where the world should speak about it. Soil should become the conversation on the planet. When I started in London, a lady journalist came to interview me and she said, "Sadhguru," she's been following me for some time. She said, "Sadhguru, what's happened to you? Why do you choose something like soil? It's the most unromantic thing. Who is going to support you for soil?" See, today soil, soil, all of you are screaming. 3 months ago or 4 months ago, the word soil was not spoken even in international conventions coming together for climate change and global warming. They did not utter the word soil. What is the politics behind it, you find out. So, she said, "Sadhguru, who's going to support you? Pick something else, soil is not going to work." But today, our social media metric is saying, without WhatsApp, because WhatsApp we cannot measure, nearly 3 billion people have spoken about soil. In the last 90+ days. This is important. This is an important phase of the campaign where people are invested in it. Why people being invested? These people, most of them, some of them may be farmers, but rest of them, they don't know what is farming. What will they do? In a democracy, people's voice is very important. See, our governments, elected governments in the world, in most nations, it is a term of 4 years. In our country, it is 5 years. In these 5 years, suppose you were the chief minister or prime minister or some minister. No, I'm just saying, if you were, even if you were acting, if you were elected to the office and you were given 5 years, tell me, would you focus on those things which will produce results within 5 years? Or would you focus on something which will bear results after 15, 20 years? Naturally within 5 years? The natural thing is the 5 years. Yes, that is what is happening in most democracies. Because people have never given a long-term mandate for the government. This does not mean you must elect them for 20 years, but you must express that you are ready for long-term policies. When have in any country, when have people of any nation, citizens of any nation, have ever said, "We are concerned about the future of our country, we are concerned about the future of our children, we are concerned about the future generations"? When has 60% of the population ever spoken? They're only talking, "I want 2 rupees discount in the petrol price, I want 1% reduction in my income tax." This is the kind of stuff they're asking, and that's what they're getting. So it is time that the people stand up and say, "We are concerned about the future of our state, our nation, our children and future generations." Because governments are not elected to do fantastic things. Governments are elected to fulfill people's mandate. Where is the mandate? This is the mandate. Save Soil movement is to get that mandate. Why I said 3.6 billion people is 5.26 billion people have franchise in the world. That means they can elect a government. If 3.6 billion people speak, it is 60% of the electorate on the planet. We wrote to 730 political parties across the world and we said, "You must make soil a part of your election manifesto," which is beginning to happen. Most parties are now including soil as a part of their manifesto. Soil has to become an important part of governance. Soil has to become an important of conversations in the society. If we don't do this now, we will be a very regretful generation in 20 years' time. So, this is the first stage. So right now everybody will ask, "Sadhguru, what shall I do? Roll up my sleeves, what shall I do?" Go and fix your kitchen garden. That's very cute, but that's not a solution. Because nearly 71% of the world's arable land is farmed. That's where the problem is. Agricultural land means
It's a piece of geography where every day human hand is tending to it on a daily basis. Men and women are working on it. If we can't fix that, what can we fix? Everybody likes to talk about rainforests, oceans, because they've never been there. They don't know what it is. Simply it's fashionable in the society to talk about save the rainforest. No, agricultural land occupies the maximum amount of land on the planet, and it is a land where it is related to our nourishment, our survival, our economy, and daily human hand is on it. If you can't fix this, you can't fix anything. If you're only interested in conversations and debates, you can do that. If you want a solution, you must pick what you can fix. Soil, agricultural soil is that item that we can fix. So the most important aspect of Save Soil movement is, we are requesting the governments to separate soil from the other ecological issues. I am not saying the other issues are not important, but other issues have other issues. That is, other issues have industry, there are oil industry, there is coal industry, there is fertilizer industry, pesticide industry. You'll clash with them because these industries did not happen overnight. They took decades or a century to build. Now suddenly you say close down, because some teenagers come on the street and scream, close down coal, close down diesel, close down this. How do you run everything? See, whether knowingly or unknowingly, all of us are part of this. All of us are part of this destruction. The only way around is all of us become part of the solution. Right now these lights are burning. Little they could not hear the audio, they'll shout. For this audio to get there, something is burning somewhere. Maybe coal or diesel or something is burning, right? So every one of us are partners in this. The only way to turn it around is everyone become partners in this. You may not be a farmer, you may never do farming in your life, but your voice and your intent is important in a democratic nation. సో సద్గురు, ఇప్పుడు మాలో చాలా మంది సిటీస్లో ఉంటూ ఉంటాం. I don't know what… this is diffused. కెన్ యూ హియర్ మీ? Yeah. మాలో చాలా మంది సిటీస్లో ఉంటూ ఉంటాం. సో మెనీ పీపుల్ వర్క్ ఇన్ బ్యాంక్స్. ఐఎమ్ అన్ యాక్టర్. సో మెనీ పీపుల్ ఆర్ నాట్ ఫార్మర్స్. We are here because we want to know what can we do on a daily basis to help this movement. Raise your voice and raise your voice. That… because if you go and fix your kitchen garden, that is not a solution. We've passed that stage. If you had asked me this question in 1960s, I would have spoken differently. But this is 2022, where we have come to a place, if you slip up without any action for another 25 years, you are in serious trouble. The kind of trouble that you can't get out of. See, right now on an average, according to UNFAO, 27,000 species of organisms are going extinct per year. Yes, you heard it right. It's 27,000 species, not organisms, going extinct. It is sliding down like that, the biodiversity. It is expected somewhere between 25 to 40 years that it could start tumbling down. When it tumbles, there is nothing you can do. It is sliding down, you can arrest the slide and push it back. But if it starts tumbling down, there is really nothing you can do. ఇప్పుడు I have a couple of personal questions which I hope to get your guidance on. So recently, my film Major released. వాళ్ళలో చాలా మంది సినిమా చూశారు. Now I got you. If you watch this latest movie, that means you got a lot of time. You have to raise the voice for Save Soil, you got a lot of time. So, we made the film on the life of Major Sandeep Unnikrishnan, who is one of the saviors of Mumbai in the 26/11 attacks. He was awarded the Ashok Chakra, and it is a story on his life. My first request would be, is there any way in your extremely busy schedule I can show you this film?
If you come with whatever, you know, A laptop. a digital device to the ashram, we can play it on the big screen for everybody there. So, as I sat with his parents, now he was the only son to his parents. As I sat with his parents, నాకు ఒక వచ్చిన పెద్ద క్వశ్చన్ ఏంటంటే, వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ టు బి అ సోల్జర్ అనే క్వశ్చన్ వచ్చింది. I hope everybody realizes what it means. And you are so close to the armed forces of our country. I wanted to ask you, can you please tell our youth, what does it mean to be a soldier? Well, I have nothing against whatever you're doing with your lives, but I want you to understand, you went to the cinema and sat for 2.5 hours because there are soldiers standing there and protecting our nation. Here, there are many people who think they are spiritual because they can close their eyes and sit. You can close your eyes and sit because there are soldiers standing on our border, sacrificing their life. Your children are going to school because there is some child out there who is willing to be orphaned. There is some father out there who is willing to orphan his own children. That is why your children are going to school. Your wife is all nicely dressed up and walking around. We're glad, but you must understand that's happening only because there is a man out there who is willing to widow his own wife. This is not a small thing. It's unfortunately… See, in India we have this issue. When I talk to people, I want all the young people to listen carefully and understand. Hello? Those of you who are talking by yourself, I want you to understand this, that anything that we are doing in our life today is possible only because somebody is defending this land all the time with their lives. And I also want you to understand that being a soldier does not mean he wants to die, but he is willing to die. It's a very big difference. Somebody wants to die, that is a different matter. That's a matter of frustration, disappointment, something else. Somebody wants to live, but he is willing to die for something that matters to everybody. That is a different affair altogether. So, when I'm talking to people, I'm hearing this. People think, especially in South India, all of you young people, especially in southern India, we have this problem. We think war happens on the border. War happens on the border because our brave soldiers have never let anybody come here. Otherwise, war would happen here in your town. In the past it's happened, isn't it? When the invaders came, they came deep inside and ravaged the place. Today, in the last 75 years, whatever wars happened only happened on the border because they are defending this country with their life. No matter what, they're not letting anybody come into the nation. So you must understand, wars don't happen on the border. The idea of war is to enter the nation, but somebody is stopping at the border. We must owe everything that we do in our lives, whether it's business, spirituality, cinema, studies, whatever you're doing, it's only because those men are standing there and willing to die for this nation. నేను ఇదే ప్రశ్న మేజర్ సందీప్ గారు నాన్నగారిని అడిగాను, because he had lost his son and he's close to 80 years old. When I asked him, he said, సోల్జర్ అంటే ధైర్యంగా పోరాడటం కాదు, ప్రతి మనిషికి మనం ఉన్నామని ధైర్యం ఇవ్వడం. And
I'm so proud that you echo in many layers the same emotion that a real soldier's father is feeling. They're all my children too. Now, I'm somebody who returned to India because I grew up in San Francisco. చిన్నప్పుడు నాకు తెలియని వయసులోనే గ్రీన్ కార్డు ఇవన్నీ జరిగిపోయాయి అనమాట. సో ఐ కేమ్ టు ఇండియా బై చాయిస్, నాట్ జస్ట్ ఫర్ అన్ యాక్టింగ్ కెరీర్. ఐఎమ్ ప్రౌడ్ దట్ ఐ మూవ్ మై పేరెంట్స్ బ్యాక్ టు ఇండియా. ఐ సెడ్ యూ వాంట్ టు కమ్ బ్యాక్ టు ద మదర్ ల్యాండ్. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు మీ. సో something I used to wonder as a child, and I thought maybe you can, ఎందుకంటే ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే ఈ రోజు దాకా నాకు దాని ఆన్సర్ దొరకలేదు. 100 years back, Bharatam was from East Afghanistan to Bali to Ceylon. At independence time it became Pakistan, Burma, Sri Lanka. Later, in other wars, Pakistan nibbled away on Kashmir a little bit. China nibbled away on Kashmir a little bit, a little on Arunachal. My question to you is, what is India when the map keeps changing? India is in the Committee of Nations, it's a political entity. But Bharat is a phenomenon. When I say a phenomenon, this is a phenomena which has lasted for over 10,000–15,000 years. You know, just as a part of knowing this firsthand, before the war broke out in Syria, just before that, I drove from Beirut to Damascus, Iraqi border, Amman, all these places I personally drove. What I saw was, most of the major cities in Syria were set up only to tax the Indian traders. For example, Aleppo, which is an 8,000-year-old city, a living city, today unfortunately it's become all rubble, one of the most beautiful cities. Total rubble, it's become such a wonderful place and wonderful people, but today the media paints them as the most horrible people on the planet as if they want to kill everybody and kill themselves. I had such an immense and profound experience there. These cities were built mainly to tax Indian traders. If by tax, if they can build a massive city, just imagine what was the level of trade that was happening from India. So these trade routes are more than 8–10,000 years old. And it's not just trade, almost everywhere you go, right across Arabia, Eastern Europe, Central Asia, even today, there are remnants of temples of, the four-element temples. In place as far as France, there's a place called Brittany. Even now the people of Brittany worship the four elements, and they say they came from the Gangetic plain. I was just in Bulgaria, and people in Bulgaria saying they came from the Gangetic plain. Romania, all the people claiming they came from the Gangetic plains. So this entire region was Bharat. What Bharat meant was, it did not subscribe to any belief system. Bharata means bhava, raga and thala. Bhava means the experience of life. See, only what you have experienced you know, rest is all imagination, it doesn't mean anything. Bhava is very important. Bhava does not mean just emotion, it's what you experience. So bhava is experience. Raga is the tune, that's not yours. That creation is setting the tune. Thala is the rhythm that you have to find. If you find the rhythm, then your life is a dance. If you don't find the rhythm, it'll crush you, the same life. This is the experience of people. Those who have found the rhythm, they will feel that life is a beautiful dance. Those who have not found the rhythm, see, you try to dance and you don't find the rhythm, you will be falling all over the place.
This is what is happening with life. So Bharata means meant this, that we understood unless we find the rhythm, the tune is not ours, Creator has set the tune. If we find the rhythm, our experience of life will be fantastic. So this is Bharata. Seeking to find this is the way of life. There is no belief system. There is no one superpower up there who will manage everything for you. You have to manage your own life. This is the only culture which told you, your life is your karma. That means your life is your making. This empowerment to a human being, seeing that it doesn't matter whether it's an ant or an insect or a leaf or a flower or a human being, we are just a small piece of creation. This small piece of creation grows from within. So obviously the source of creation is invested in us. If you want to experience anything, you have to turn inward. There is simply no other way. Wherever this awareness came, this is Bharat or Bharata or Bharatam, as we would call it in South. Now, this is also the reason today why we are talking about Save Soil, because human beings have become like this classical potato farmer. You heard of him? You heard of the potato farmer? I've heard of potato farmers. No, my potato farmer. No. There was a potato farmer. Can I tell you a story, all of you? Hello? If I want to tell a story, when I say once upon a time, you must say, ha. Otherwise, how to tell a story? How to tell a story to such a person? Once upon a time. There was a potato farmer. Hey, you can't do aha to everything. Appropriate noises you must make. I only gave you one cue. So in the cinema, if he dances, you will clap. Suppose in the cinema he dies, you'll clap, is it? Come on, there are different things to do. Cinema is just a story, all right? And one day he wanted to eat mangoes. Oh. Okay. There was a potato farmer, one day he wanted to eat mangoes, so he started searching where is a mango tree. Then he found a mango tree. But out of sheer habit, being a potato farmer, he started digging for mangoes in the earth. After digging, when he did not find any mangoes, he became furious and started digging furiously. After some time, the tree came down upon him. This is the story of humanity right now. In pursuit of human happiness, see this damage to the soil, nearly 50% of the world's topsoil is gone in the last 100 years. This has not happened because there is some evil force sitting up there and thinking how to destroy this planet. Nobody is wanting to destroy this planet. No devil up there, no industry down here, no human being anywhere, no politician, nobody wants to destroy this planet. It is in pursuit of our happiness and well-being, this is happening. If you have ever been happy, have you? Oh, I saw 13 people have been happy. In Kurnool, only 13 people have been happy? I was happy as a child. Not now. Trying to be. But I don't want the tree to fall on me. No, you have been happy, right? You have also been unhappy. Whenever it happened, either joy or misery, it happened within you or happened here? It happened within you. Pain and pleasure happened within you. Agony and ecstasy happened within you. Any human experience only happened within you. Right now, those of you out there, can you see me at least even if you're not listening? Use one hand and point out where I am. Point out where I am. Ah, you got it all wrong.
You know I am a mystic from southern India. This light is falling upon me, reflecting, going through your lenses, inverted image in the retina, you know the whole story. Where do you see me now? Within yourself. Where do you hear me right now? Within yourself. Where have you seen the whole world? Within yourself. You have not seen or known anything outside of yourself. It has only happened within you. Pain and pleasure, joy and misery, agony and ecstasy, light and darkness right now is happening only within you. So if at all, if any human experience has to happen, it has to happen within you. What has to happen within you? Should you fix it by turning inward or digging up the planet? No Amazon. Hello? In pursuit of happiness, Amazon. They're not getting it. No Amazon, is it here? You get it. I'm starting to see it. But I'd like to come and sit with you a lot longer. Now, in pursuit of happiness, instead of turning inward, when we start digging the world, it is the same thing. To eat mangoes, you start digging the ground, so tree will come down upon you. That's all that is happening, all in pursuit of happiness. If you do not understand, human experience is manufactured within you. If you understood this is manufactured within you, you would make this the way you want. Right now you're trying to squeeze it from the planet. All that's happening is planet is getting destroyed. Are human beings any happier than what they were 100 years ago? They're not saying anything. I, in this moment, genuinely feel happy to have met you. No. So… This is the problem. So now if I go away, you'll be unhappy. This is not good. See, because I got this, I was happy. Because I met this person, I was happy. Because this happened, I was happy. That happened, I was happy. This is the problem of the potato farmer. Now, you must understand, I can teach you a simple way. This is called inner engineering. That you engineer yourself in such a way that you have a chemistry of blissfulness. Whatever may be happening, this is blissful. You must do this. If you want to save this planet, you must do this, because somebody was telling me, some million light years away, it seems there are 300 planets exactly like Earth with the same kind of atmosphere, some of them 10 times bigger than this planet and all this. They said, we must go and find it. I said, best of luck. You can go because it'll take a few million light years, not years. But I told them, see, that you think that is a solution, it is not. As long as people are in pursuit of happiness, if you give these 8 billion people 8 billion planets, in 100 years' time they will destroy it. Because they are in pursuit of happiness. If you do not know how to be joyful by your own nature, then you will destroy everything around you, maybe with best intentions. That's a problem. At least with evil intentions, if you destroy something, it's okay. With good intention, you're destroying everything. This is the silliest thing to do, dumbest thing to do. That's why I said, your smart friend, you know your smart friend? No, I'm not talking about your neighbor, nor your wife or your husband. Your smart friend in your pocket, your phone, show him. Your smart friend, you must use him to do something smart, to turn the world around, because this is the very first time in the history of humanity that we can sit here and talk to the whole world. You can sit at home and talk to the whole world. Many great beings have come. When they spoke, even 10 people could not hear them. Here, you can sit at home and talk to the world because you have a very smart friend in your pocket. If you use this smart friend properly, we can definitely transform this situation. You don't have to go and fix the agricultural land. Right policies must happen. The right policies means we have made these policy documents. We will give it to your agriculture minister, I'm sorry, I forgot to give this. We made these kind of documents for 193 nations, unique documents,
based on the latitudinal position, soil type, economic conditions and the agricultural traditions of that nation. We made 193 documents like this. It took over 2 years of work with top scientists to do this. So we are also presenting one to your agriculture minister. I think we have already given one to your chief minister, I'm not sure, Swami. Did we? Swami, did we give this? We did not give, okay, I'm sorry. So this is not a policy document, this is a policy handbook. It is a technical document which the government can use to make their own policy, because the economic policy is the business of the elected government, it's not my business to do that. But this will eliminate one step for them so that it is sooner. Because this would take a long time to put together. This is a technical handbook prepared by top scientists in the world, so that the government need not go through that works, they can just work on the economic policy as to how to make this happen. We will offer this to your minister. So this is the way forward right now, and thank you very much. Thank you, Sadhguru. I would like to publicly declare that whatever I can do and all of us can do to help take the Save Soil movement forward, we would love to help. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you, administration. Thank you, Sadhguru, for your inspiring words. చాలా చాలా కృతజ్ఞతలు మా తెలుగు వాళ్ళందరి తరఫు నుంచి. మీరు మా తెలుగు వాళ్ళు అన్నది ఇంకా ఆనందంగా ఉంది. What is this, huh? Hey, hey, who is that? Stop that. Stop all that nonsense, okay? Don't make any slogans on me, say save soil. Save soil! సేవ్ సాయిల్ లో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటాం. ఆంధ్రప్రదేశ్ గౌరవనీయులు అగ్రికల్చర్ మినిస్టర్ గారికి, స్పెషల్ సెక్రటరీ గారికి, విచ్చేసిన అతిథులందరికీ పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు. ఈ కార్యక్రమాన్ని యూ లెట్ us మేడ్ ఇట్ హ్యాపెన్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.